TMC. Lwaliro tusazeewo tujje tukyaleke Busoga tulabe kyate ekiriyo. Ngenda kutwala omukisa guno okwaniriza ow'ekitiibwa ye Katwikiro wa Busoga. Tugenda kuwayamu naye ku Busoga wa weetuuse, wagyevudde, wagyeraga. Kubanga ye mugenyi omukulu ow'okuntikko asookedde ddala okukyala ku pulogulaamu eno. Ow'ekitiibwa mukama wange tukwaniriza. Yasaba nsanyisa okukulaba kantwala omukisa guno okubuuza abantu baffe mwenna gye muli, Abasoga gye muli n'Abaganda ne baliraanwa baffe mwenna gye muli. Abasoga nsangaire okubabona olwaleero Baba Kyabazinga na Musabe yandikiriza nti ku mukolo guno ndakozesa eminingi. Tudakozesa Oluzungu, tukozesa Olusoga, tukozesa n'Oluganda olw'okuba nti abali kuwulira omukutu guno bakozesa eminingi. Ate ekyokubiri Abasoga balina okitegeera nti ife Obuganda ne Busoga twatemaire omukago. Eza kitwawula ebitugayita n'ebingi ebitwawula. Kale wenkozesa olulimi olundi mutava mu mbeera. Mu kiseera kino kibayisa batya okubeera nti amasannyalaze kumpi agabunyisibwa mu ggwanga lyonna ne East Africa yonna at large kuba tugatunda n'ebweru w'eggwanga, mmwe temugaganyuddwamu nga agabasula okumpi kuba ddamu bbiri ziva wano mu Busoga, Bujagali ssaako ne Owen Falls Dam, naye omuwendo ne bali abeebunaayira bagakozesa okusinga nti n'ebitundu ebimu wano mu Busoga tebigayina. Actually nja kusooka nkollectingemu katono daamu 3 digwa Busoga. Waliyo n'endala gye nkoltestinga kuba e Buganda tebangayo n'innya lye bayita Isimba. Isimba eri Busoga. Kati daamu ezi 3. But that should not be the issue. First and foremost, tetuyinza gamba nti ng'Abasoga tetuganyuddwa mu masannyalaze. Government ezasooka zaatuwa amasannyalaze ne tugaganyirwamu mu industry. Eno government yakyusaamu industry ne zigenda gye zigenze naye bambi etambuzizza amasannyalaze. Buli Musoga agoota buliro? Si buli Musoga. Naye Abasoga abasinga kati balina amasannyalaze. To which percentage? You can call it 60 to 70%. But even then, nze ng'omuntu ategekera eggwanga, for me it's not a matter of having power in your house. What are you using it for? If we are to judge government kututambuliza amasannyalaze ekoze, niyo abantu bakozesa ki amasannyalaze ago? Era abantu abo betuwa amasannyalaze basobola okugasasulira. Wiiki ewedde twabadde n'olutalo wakati lwa poliisi. Abantu oba otubadde otuuka Namulesa awo olabye ebya black ebadde mu kkubo. Abantu balwanyisa gavumenti ne bagigoba. Lwaki bagigoba? Baali babalemesa okubba ki? Okubba amasannyalaze. Abantu babba amasannyalaze olw'okuba tebasobola gasasulira. So katuve mu kyokuba nti tutambuzizza amasannyalaze, tudde mu kye tuyita affordability. Now, power in this country is available. We want to thank government. Power is available to the extent that we have what we call deemed energy. If all these dams wezinajja ku stream zonna eziri mu Uganda, tugenda ne kubeera kye tuyita deemed energy of up to 600 megawatts. Omanyi deemed energy kitegeeza amasannyalaze ge mulina naye nga temugakozesa, mugafulumya naye ate nga budget ya Uganda egasasulira. Kubanga okwonoona gwoba okiraba mu kulaba, naye nga ffe abaplaninga kibeera kyankizo okubeera n'okwonoona okusinga n'obutabeera. Uganda yabeerako nga tetubeera n'amasannyalaze, kati tulina mangi okusinziira capacity. Naye we tutunulira enkulaakulana mu myaka 3-4 ojja kubanga agamasannyalaze ogamalawo. Ate nga wogamba nti otandike okuwandika project y'okukola amasannyalaze etwala emyaka meka? 10 plus. Kati ekirungi kyekiriwa obeere ne oversupply oba undersupply. Kati oversupply kyekirungi. Of course wetuba mu bino politics, economics n'aboogera
bagamba gavumenti ekoza amasanyalaze ate amasanyalaze tegakozesa. Kati obuzibu gavumenti bwetuwadde nga ffe Abanayuganda, Abaganda, Abasoga kwe kunoonya ebintu ebikozesa amasanyalaze ago. Omulimu gwa gavumenti kwe kutuwa amasanyalaze ago ku bbeeyi gye tusobola. Kuba gwe singa ojja mu Uganda n'otuleeta Range Rover njereere nga tusobola zigula tezitugasa. Okujjako okuzeegomba. Omusajja avuga emmotoka. Kati twagala emmotoka zisobola okukola ki? Wagiri tuwa akagaali. Naye nga nja kusobola okukagula ate nga nsobola okukavuga. Ekibuzo ekirala ku nsonga gye wagenze n'okoonako nti twetaaga okubalansinga eggwanga lino. Munywanyi wo owa Buganda ayimba ensonga ya federo n'okulaba nti buli bwakabaka buweebwa obuyinza obujjudde busobole okwekolera ku nsonga zaabwo n'okulaba nga beekulaakulanya. As Busoga, do you also support the same? I think for us we support the principle. Federal or no federal, we support the principle that people understand themselves better than the visitor. Yes. Never assume, if you are a planner, please never assume, if you are planning, that you understand the people you plan for better than themselves. That's why we make mistakes. Nze ndi mugezi. Nze mmanyi. Abasoga beemanyi okusinga omuntu yenna yenna. Abaganda beemanyi okusinga omuntu yenna yenna. In whatever form of government that you prefer to these people, allow them to manage themselves. Whether it is decentralized, call it federal, and each of us have their own issues. Because we are different. There are no homogeneous tribes. Even within tribes, there are no homogeneous regions within a tribe. Even within parishes, there are no homogeneous parishes. So in as much as possible, government must and government should allow people to be in charge of their development. I wonder whether they want them to be in charge of their politics. That would be a different matter. For Buganda's sake, the preferred mode is federal. And we respect it. The difference is that you must get federal when you have the support of all Ugandans. Because we are a constitutional country. Yeah. Therefore, what we have to work on going forward, do all Ugandans agree? It may not even be the same. There are countries where you have federal and others. I have seen it. When you go to Italy, isn't Vatican a country within a country? It's just a matter of the Ugandans accepting the way they will manage themselves. So my advice would simply be, court as many people as possible to support whatever governance structure you choose for your area. But in principle, people understand themselves better than anybody. That is clear. However much constitution yebagaana okuyingira obutereevu mu byobufuzi ebigenda mu maaso mu ggwanga. Naye ng'ate muli Bwakabaka obukulembera abantu ekitundutundu ekimu ku ekyo ekikola abantu abali mu ggwanga lyaffe. Bwe muba mutunuulira engeri ensi bw'etambulamu mu byobufuzi, ki kye mulowooza ekisaanira okubeera nga kikolebwa naddala mu bukulembeze buno kati obuddako obutunuulidde okugenda okulayira? The constitution etugaana okubeera mu politics. And that is true. I accept. But I wonder whether you can separate a kingdom from politics. Come again? I don't think you can separate a kingdom from politics. You can use laws to separate them. And I know that if I'm talking politics as a Katukiro, I'm wrong by law. But by life, I'm right. Politics is a way of governance. How do you say that, anyway, apart from the history yaleeta ebyo ogamba nti mujje politics n'obwakabaka. You get the point? Yes. Kuba Uganda we yatandika abasooka okugifuga baali bakabaka bafu. And I don't think that was the problem. Naye wali abantu wansi eyo abayonoona abali beyagaliza ebyabwe. Si bano abaali waggulu. Omutwalo tegwali gwa kabaka ne Nadiope. Waliyo omuvubuka wansi eyo yali mugezi nnyo. Nga alina kyanoonya. Actually yaleeta bino. But ideally, people would be managing themselves by now because Buganda had become a state. Actually, Buganda had become a nationality.
It was the most advanced tribe in this country. So whether they were whites or what, this country was going to form somehow. Naturally, from a tribe going on to a nationality up to a state. Buganda was up fighting with Bunyoro. Why was Buganda fighting with Bunyoro? Conquering. Conquering is politics. So what are people talking about? So for me, secondly, sikirizibwa kwogera ku politics. Naye nondo wa LC1. What is that? Kiriza mu ddembe lyo ng'omuntu. Naye mbukulembeze ne bakugaana. Era mpagira mu mutima. Era mu benalonda wali yagwa wali yayita. I was accused here recently that I was supporting somebody. Yes, I did. Kuba nzikirizibwa ng'omuntu Muvuwala Joseph. Bwe mba nonzo omuntu n'ongoberera Mukama yeebazibwe oba tongoberedde sikusabye. Kuba amateeka teganzikiriza. Naye I am political for God's sake. I am. Because I vote. Although when I'm in this seat of Kyabazinga, I am not permitted. Now, kanzire ku question you. Yagala Ghana, we have a say. Government ekoze districts. Era ntera nnyo okubuuza ekibuuzo. Do people have sentimental attachments to districts? Apart from the few we saw who were eating rats to get districts. Tell me in Buganda, can someone fight for Kampala as a district? No. Can someone fight for Jinja as a district? No. But can someone fight for Buganda as a region? Yes. Can someone fight for Busoga as a region? Yes. Do we matter in the politics of this country? 100%. We do. Should we have a say? We do. Now, if people believe in their tribes, okay, in their Obwakabaka bwa Buganda, in their Obwakyabazinga, the role of government is leverage that belief for development. I write development work, and before I joined bino ebyabakabaka n'ebyabasoga, nali sibelieving nti osobola okukozesa Obuganda n'obusoga okulakulanya ensi. Naye maama namala bituukamu n'entegeera obuyinza obuli mu kintu kino. N'entegeera omuntu yenna agenda okulakulanya ensi mu Buganda olina okukozesa Obwakabaka bwa Buganda. Omuntu yenna agenda okulakulanya ensi mu Busoga ojja kukozesa Obwakyabazinga bwa Busoga. Because the beauty with the things of Obwakyabazinga n'obwa Buganda, biri sentimental, biri emotional. Politics is hardly emotional. Biri emotional, bi evolvinga. Omuntu agenda n'agwa mu maaso g'emmotoka ya Kabaka n'agamba ninyaako. Mizimu gye giba gimulese oba emotion. Kati government okozesa emotion eyo ereeta omuntu n'emusuula mu kintu ekiri dangerous ng'akyagala akule. So, what is our advice? For me, if I was advising the incoming government, to empowering abantu ba Uganda.